Very good morning. So last class we were discussing about the syllabus. So we have first module calculus of complex functions. So first we shall see the important results. So the first one, basic definition of partial differentiation. So already we know that the definition of a partial differentiation, del u upon del x is equal to limit delta x tends to 0, u of x plus delta x comma y minus u of x comma y upon delta x. So this is about the basic definition of a partial differentiation. So second result, e power I theta, right? Already we know that e power I theta, this can be written as cos theta plus I sin theta, cos theta plus I sin theta. So next, sin of a plus b, sin of a plus b formula, so that is sin a into cos b plus cos a into sin b. Sin of I theta is equal to I sin hyperbolic theta. Cos of I theta is equal to cos hyperbolic theta. Sin I theta, this can be written as I sin hyperbolic theta. Cos I theta, this can be written as cos hyperbolic theta. Cos of a plus b, cos of a plus b is equal to cos a into cos b minus sin a into sin b. Cos of a minus b, cos of a minus b is equal to cos a into cos b plus sin a into sin b. Sin of a minus b is equal to sin a into cos b minus cos a into sin b. So and also we know that log e base e, right? Log e base e value is equal to 1. So z is equal to x plus iy, complex number, right? Z is equal to x plus iy, and z bar, that is x minus iy, it's conjugated. That is what z bar. Z bar is equal to x minus iy. So integration of 1 upon x square plus a square into dx is equal to 1 by a into tan inverse of x by a. So important results ನಾವು ಈ model use ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. So up to 1 to 12. Right. So next we shall move on to analytic function, right? So first we shall see the definition of analytic function. A complex valued function w is equal to f of z. So both are same. Complex valued function denoted by w or f of z is said to be analytic at a point z is equal to z naught. If so, we have a complex valued function w is equal to f of z. So that is what analytic function. W is equal to f of z, we have to differentiate this function, right? We have to differentiate this function, then we get dw upon dz. W in the differentiate with respect to z, dw upon dz. Similarly, f of z differentiation is what? F dash of z, which is equal to limit delta z tends to 0, f of z plus delta z minus f of z upon delta z exists and unique at z naught and in the neighborhood of z naught. So this is about what? Definition of analytic function. So keep in mind, dw upon dz or f dash of z is equal to limit delta z tends to 0, f of z plus delta z minus f of z upon delta z. So ಈ result is the important result. So ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿದು, right? So further, f of z is said to be analytic in a region if it is analytic at every point of the region. So in particular region ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಮಗೆ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದು f of z is said to be analytic ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And also analytic function is also called a regular function or holomorphic function, right? So analytic function ನಾವು ಏನ್ ಕರಿಬಹುದು? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ holomorphic function ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅನಾಲಿಟಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮು, holomorphic function ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೇಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದೇನೋ this important result, dw upon dz or f dash of z. Clear? Next, important derivation, that is Cauchy-Riemann equations in the Cartesian form, right? Cauchy-Riemann equations in the Cartesian form, simply we call it as a CR equations in the Cartesian form. So we know that Cartesian coordinates denoted by x and y. Cartesian coordinates ನಾವು ಹೇಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? X and y ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, right?
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವೀಗ ಏನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, CR equations ಇಂದ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡೆರೈವ್ CR equations ಇನ್ ದ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್, ಡೆರೈವ್ CR equations ಇನ್ ದ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೂಫ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವೇ ಬರೀಬೇಕು, ಪ್ರೂಫ್ ನೀವೇ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯುವರ್ the necessary statement, the necessary conditions that the function w is equal to f of z, w is equal to f of z, nothing but u plus iv. w na ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು, f of z ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, ರೈಟ್. ಸೊ these two are same, w or f of z, which is also equal to u plus iv. ಏನು ಬರಿಬಹುದು ನಾವು, u plus iv. in the bracket ಅಲ್ಲಿ that denotes what, u is a function of x comma y, u is a function of x and y, v is a function of x and y. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ, w is equal to f of z, which is also equal to u of x comma y plus I into v of x comma y, or simply w is equal to f of z, which is equal to u plus iv. It's understood u is a function of x and y, v is a function of x and y. May be analytic, nothing but f of z may be analytic at any point z is equal to x plus iy, is that there exist four continuous first order partial derivatives. So there exist four continuous first order partial derivatives, del u upon del x, del u upon del y, u function with respect to x and y, del v upon del x, del v upon del y, v function with respect to x and y partially, right. So there exists ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲಿ four continuous first order partial derivatives, that is u function with respect to x and y, v function with respect to x and y, and satisfies the equations del u upon del x is equal to del v upon del y, right. Del u upon del x is equal to del v upon del y, and del v upon del x is equal to minus del u upon del y. Is it clear? So nothing but ux, del u upon del x denoted by ux, right, u suffix x, del v upon del y denoted by v suffix y, vy. So simply this can be written as ux is equal to vy and vx is equal to minus uy, vx is equal to minus uy. So these are known as CR equations. So this is about the statement. So statement ನೀವು ಬರೀಬೇಕು, the necessary conditions that the function w is equal to f of z may be analytic at a point z is equal to x plus iy, is that there exist four continuous partial derivatives and they satisfy the equations, right. These are known as CR equations. So next we have to prove, ನಾವೇನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ux is equal to vy ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, vx is equal to minus uy ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, right. So next we shall move on to proof. So proof ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ತಗೊಂತೀವಿ, let f of z be analytic at a point z is equal to x plus iy, and hence by definition of analytic function we have. So we have a definition of analytic function. So we know that analytic function definition, so observe carefully here, dw upon dz or f dash of z, which is equal to this one, right. So we shall consider the definition of analytic function, that is f dash of z is equal to limit delta z tends to 0, f of z plus delta z minus f of z upon delta z exists and is unique, exists and is unique. So here we shall consider the definition of analytic function. Consider admele, in the Cartesian form f of z is equal to, we know that f of z is equal to u of x comma y plus I into v of x comma y. Observe carefully here. ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ತಾನೆ, f of z is equal to u of x comma y plus I into v of x comma y. Nothing but f of z is equal to u plus iv ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರೆಯೋದನ್ನ ನಾವು. But this x comma y denotes u is a function of x and y, v is a function of x and y ಅಂತೇಳಿ. First definition of analytic function consider ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ. Next we shall take f of z is equal to u of x comma y plus I into v of x comma y ತಗೊಂತೀರಾ. And also delta x, delta y and delta z are increments in x comma y comma and z, right. So these are delta x, delta y and delta z are increments in x comma y and z. So next job,
f dash of z, right? F dash of z is equal to, we should take f dash of z is equal to limit delta z tends to 0, right? So we know that, observe carefully here, f of z ನಾವು ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು, u of x, y plus I into v of x, y ಬರಬಹುದಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ z ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ, u of x, y plus I into v of x, y ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, z ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ z ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ z ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, z ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ z ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ z ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, x ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು, x ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ x, y ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ y. x ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ x ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ x, y ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ y. ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಬರೆದಿರೋದು ನಾನಿಲ್ಲಿ, limit delta z tends to 0, f of z plus delta z. So we can write here u of x plus delta x, y plus delta y plus I into v of x plus delta x, y plus delta y minus, sure, f of z. We know that f of z is equal to u of x, y plus I into v of x, y. Sure, u of x, y plus I into v of x, y. We have to substitute f of z plus delta z and f of z in this equation. Clear? Upon delta z, right? Upon delta z. So that is keep as it is. Next year. Next, we have to separate here. ಏನು separate ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು? Real part and imaginary part ನ separate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So ಹೇಗೆ separate ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ? See, observe carefully here. So first real part we have here u of x plus delta x, y plus delta y. So here minus u of x, y upon delta z, right? ಅದನ್ನೇ ಬರೆದಿರೋದಲ್ಲಿ. This is what a real part. Plus imaginary part, I into limit delta z tends to 0. So v of x plus delta x, y plus delta y minus v of x, y. Because outside minus we have minus into plus minus. So next step ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನಂತ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ z is equal to x plus high y ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ, z ನಾವೇನ್ ಬರೀಬಹುದು, z is equal to x plus high y ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ z is equal to ಏನ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಡೆಲ್ಟಾ x plus I into ಡೆಲ್ಟಾ y ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬಹುದು, ರೈಟ್? z ನ x plus i y ಬರೆದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ z ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು, ಡೆಲ್ಟಾ x plus I into ಡೆಲ್ಟಾ y ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ z tends to 0, delta z tends to 0, we have the following two possibilities. ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತವೆ, two possibilities ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ z tends to 0 ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ here, ಡೆಲ್ಟಾ z tends to 0 ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಡೆಲ್ಟಾ z tends to 0, then we get delta y is equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ನಾವು delta y is equal to 0, sorry, delta z tends to 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೂ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕೇಸ್ 1. ಕೇಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಂತೀವಿ ನಾವು, ಲೆಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ y is equal to 0. ಸೊ ಕೇಸ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ y is equal to 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಹಿಯರ್, ಡೆಲ್ಟಾ y is equal to 0, ರೈಟ್? ಈ ಡೆಲ್ಟಾ y is equal to 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಲ್ಟಾ z is equal to ಡೆಲ್ಟಾ x. ಸಿಯರ್ ಡೆಲ್ಟಾ z is equal to ಡೆಲ್ಟಾ x and delta z tends to 0, right? So delta z tends to 0 ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, obviously delta x implies, obviously delta x tends to 0 ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ನಮಗೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ರೈಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಲೆಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ y tends to 0 ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನಿನಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ, delta z is equal to delta x. We know that delta z tends to 0, obviously delta x is also tends to 0. So now equation 1 becomes, ಸೊ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವೀಗ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ 0 ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಈಗ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಹಿಯರ್, ಡೆಲ್ಟಾ z is equal to delta x. So limit, instead of delta z tends to 0, we can write here delta x tends to 0 na, right? Delta x tends to 0. U of x plus delta x. So u of x plus delta x, we know that delta x is equal to 0, correct? Delta x tends to 0 ಇದೆ. Clear? Sorry, u of x plus delta x, here u of x plus delta x keep as it is, y plus delta y. So delta y 0 ಇದೆಯಾ? So delta y 0 ಇದೆ. Clear? delta y 0. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ, delta y ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ 0 ಹಾಕಿ, then we get, see observe here, u of x plus delta x, y plus delta y ಇದೆ, right? delta y 0,
minus u of x comma y upon delta x. Instead of delta x, we can write here delta z, because delta z is equal to delta x. Clear? Plus I into limit delta x tends to 0. V of x plus delta x comma y plus delta y ittu, right? Delta y is equal to 0 irodrinda, so y ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ದಿವಿ, minus v of x comma y upon delta z ittu, delta z ಬದಲು delta x ಬರ್ದಿವಿ. So this can be written as, observe carefully here, limit delta x tends to 0 u of x plus delta x comma y minus u of x comma y upon delta x. So this is about definition of partial differentiation. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ definition of partial differentiation. So definition of partial differentiation. So the basic definition of partial differentiation. So that this can be written as, in terms of UL ಇದೆ, this can be written as what, del u upon del x ಬರಿಬಹುದು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. So this can be written as del u upon del x. In terms of VL ಇದೆ, so that's why this can be written as I into. So this is what definition of basic definition of partial differentiation, del v upon del x ಬರಬಹುದು. Consider equation number 2, right? F dash of z is equal to del u upon del x plus I into del v upon del x. Consider equation number 2. Next, so first case delta y is equal to 0 ಆಗಿತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಾಗ ಈಗ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 2, delta x tends to 0 ಆಗುತ್ತೆ. delta x is equal to 0 ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ, ಸೊ delta x is equal to 0 ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ delta z is equal to high into delta y ಆಗುತ್ತೆ. delta z is equal to high into delta y ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಆರ್ delta z is equal to high into delta y ಅಂದ್ರೆ delta z ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ high into delta y ಬರೀಬೇಕು ನಾವು. ಕ್ಲಿಯರ್? And delta z tends to 0, obviously ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ delta I into delta y tends to 0, nothing but delta y tends to 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, delta x is equal to 0 ಅಂದ್ರೆ delta x plus 0 ಬರೀಬೇಕು, delta z ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ high into delta y ಬರೀಬೇಕು, right? And also delta y tends to 0 ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ delta z tends to 0 ಇದೆ, so we can write here delta y tends to 0 ಬರೀತೀಯ. delta z ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ high into delta y ಬರೀತೀರಾ, delta x is equal to 0, right? Similarly delta y tends to 0, delta z ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ high into delta y ಬರೀತೀರಾ, delta x is equal to 0, right? So observe carefully here. So f dash of z is equal to equation 1 ನಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ, delta z ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ delta y tends to 0 ಆಯಿತು, delta z ಇದೆ, delta z is equal to high into delta y ಬರ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ x plus delta x ಇತ್ತು, delta x is equal to 0, we have to substitute, right? x comma y plus delta y minus u of x comma y plus I into limit delta y tends to 0, v of x comma delta x is equal to 0 ಇದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ x comma, right, y plus delta y minus v upon x comma y, so upon, so here we have here delta z ಇತ್ತು, I into delta y ಬರ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? So we know that 1 upon I plus ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಬರೀಬಹುದು, 1 upon I is equal to minus I ಬರೀಬಹುದು ನಾವು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ 1 upon I multiply and divide by I ಮಾಡಿದ್ರೆ I upon I square value minus 1, I upon minus nothing but minus I. 1 upon I plus ಅಲ್ಲಿ minus I ಬರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ minus I ಬರದೆ, ಇಲ್ಲಿ I ಹೋಯ್ತು, 1 upon I ಹೋಗಿ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ minus I ಬಂತು. Similarly, so I get cancel, this I and this I get cancel, so 1 upon I plus ಅಲ್ಲಿ minus I ಬರ್ದೀನಿ as usual. So this is about a basic definition of partial differentiation in terms of UL ಇದೆ, so we can write here del u upon del y. So this is also basic definition of partial differentiation, so this can be written as del v upon del y, right? So del v upon del y minus I into del u upon del y, we can write here next step. So consider equation number 3, that is also equal to f dash of z. So observe equation number 2, f dash of z is equal to equation number 2, f dash of z is equal to equation number 3. So we have to equate equation number 2 and equation number 3. Equating equation number 2 and equation number 3. Right? Equating equation number 2 and equation number 3.